হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড মাই স্কেচ ভিডিও। এটি হলো পার্ট 2। পার্ট 1 ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, তো চলো শুরু করা যাক। এবার প্রথমেই আমি নোজটি স্কেচ করে নিচ্ছি আর্টলিনের 2B পেন্সিল ইউজ করে। প্রথমে ফার্স্ট লেয়ার শেডিং, তারপরে ব্লেন্ডিং, এরপর স্কিন টেক্সচারগুলি ড্র করে নেব। স্কিন টেক্সচারগুলি ড্র করে নিচ্ছি। স্কিন টেক্সচার ব্যাপারে কারো যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে পার্ট 1-এর ভিডিওটি দেখে নেবে, তাতে ডিটেলে বলা আছে কিভাবে স্কিন টেক্সচার ড্র করতে হয়। এরপর নোজের আউটলাইনটি ড্র করে নিলাম, তারপর ফার্স্ট লেয়ার শেডিংটি করে নিলাম, এরপর ব্লেন্ডিং, সেম প্রসেস। নোজের ডার্ক এরিয়াটি ডার্ক করে নিলাম, এরপর ব্লেন্ডিং করে নিচ্ছি। এবারে মুখের বাকি অংশগুলি স্কেচ করে নিচ্ছি। মুখের ভাঁজগুলি ড্র করে নিচ্ছি। প্রথমে ডার্ক পেন্সিল দিয়ে লাইনগুলি ড্র করে নিলাম, এরপর 2B পেন্সিল দিয়ে বেসিক শেডিংটি করে নিলাম, তারপর ব্লেন্ডিং করে নিচ্ছি।
এরপর আমি ইন্ডেন্টিং ইউজ করে বেয়ারটি ড্র করে নিচ্ছি। যারা আমার চ্যানেলে রেগুলার ভিডিও দেখো তারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে, আমি অনেক ভিডিওতে অনেক স্কেচেতে এই মেথডটি ব্যবহার করে স্কেচ করেছি। যারা এখনও দেখোনি আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলি অবশ্যই গিয়ে দেখে নেবে। লাইটলি শেডিং করে নিচ্ছি। এরপর ব্লেন্ডিং করে নিচ্ছি। ইন্ডেন্টিং মেথড ব্যাপারে আমি একটি ডিটেলে ভিডিও বানাবো, তা থেকে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোন জায়গায় এই মেথডগুলি ব্যবহার করলে সুবিধা হবে। আমি বাকি স্কেচটি করে নিচ্ছি। কিছু কিছু অংশ বেশি হোয়াইট হোয়াইট আছে, তাই সেই জায়গাগুলি আমি হাইলাইট করে নিচ্ছি টম্বো মনোজিরো ইরেজার ব্যবহার করে। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সবাই খুব ভালো থাকবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করে দেবে। চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। বাই বাই, টেক কেয়ার।